সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম অ্যান্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট পারিস কিউসি, আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি। আমি দুই একটা ছোটোখাটো কোয়েরিজ যেগুলো সচরাচর আসে ওগুলোর উপর ওইটার উপর বলবো। দেন আফটার দ্যাট আই উইল পাস টু মাই কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি। I have received a restraint order freezing all of my assets. What can I do? অনেক সময় পুলিশ কিন্তু এখন রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার মানুষের কাছে নিয়ে আসে ইভেন অ্যারেস্ট করার আগে, ইন্টারভিউ করার আগে। A restraint order can be obtained before a person is charged with a criminal offense. তার মানে পুলিশ কিন্তু রেস্ট্রেইন্ট অর্ডারটা নিয়ে নিতে পারে ইভেন কেউকে চার্জ করার আগে। The restraint order will prevent you from dealing with assets which are specified in the order. Restraint order এর মধ্যে যেই ডিটেইলসগুলো থাকবে অ্যাসেটের, ওই অ্যাসেটগুলো আপনি নড়াচড়া করতে পারবেন না, কোনো কিছু করতে পারবেন না। দ্যাট মিনস এভরিথিং হ্যাজ টু বি স্টপড, কোনো ডিলিং করা যাবে না। You will be required to serve a statement setting out your income and assets. আপনাকে বলা হবে আপনার একটা স্টেটমেন্ট দেওয়ার জন্য আপনার ইনকাম কি কি আছে, আপনার অ্যাসেট কি কি আছে, ওগুলোর উপরে সবগুলা এক্সপ্লেইন করে একটা স্টেটমেন্ট কিন্তু আপনাকে ফাইল করতে হবে। আর্লি লিগ্যাল অ্যাডভাইস ইজ ভাইটাল। যখনই রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার নিয়ে আসে পুলিশ, তার মানে এগুলো সাধারণত মানি লন্ডারিং কেসের জন্য এই ধরনের অর্ডারগুলো তার আগের থেকে নিয়ে আসে, ফ্রড কেসের জন্য। সুতরাং আর্লি লিগ্যাল অ্যাডভাইস আপনার খুবই important. We can advise you on the legality of the order, drafting the statement of assets, as well as applying to the court for variation or discharge of the order. আমরা আপনাকে হেল্প করতে পারবো এটা তারা পুলিশ যেটা রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার নিয়েছে ওইটার লিগ্যালিটি কতটুকু আছে আপনারা হেল্প করতে পারবো, আমরা অ্যাসিস্ট করতে পারবো টু ড্রাফট দ্য স্টেটমেন্ট অফ অ্যাসেটস, এবং আপনার কোর্টের মধ্যে আমরা দরখাস্ত করতে পারবো দরকার হলে ওই যে রেস্ট্রেইন্ট অর্ডারকে যেন ভেরিয়েশন করা হয়, অথবা দরকার হলে ইভেন ডিসচার্জ যেন করা হয়। A restraint order can have potentially devastating effects on an individual or business. যখনই একটা রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার নিয়ে আসবে পুলিশ, ওইটা কিন্তু একজন আমাদের ক্লায়েন্টের উপরে একটা বিরাট একটা ডেভাস্টেটিং ইফেক্ট কিন্তু নিয়ে আসতে পারে। তার মানে আপনার সমস্ত অ্যাসেটগুলোকে ফ্রিজ করা হবে একেবারে। You need a specialist criminal defense solicitor who will act swiftly to ensure that any necessary applications are made to ensure that you can continue to meet living expenses and or trade. আপনার স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটার আপনার দরকার হবে যে সুইফটলি কাজ করবে এবং এনশিওর করবে আপনার নেসেসারি অ্যাপ্লিকেশনগুলো যেগুলো দরখাস্ত করতে হবে এগুলো করার জন্য কোর্টে, এবং যাতে আপনি আপনার ডেইলি এক্সপেন্ডিচারগুলো আপনি মিট করতে পারেন এবং আপনার ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য আপনি যেন মানে কন্টিনিউ করতে পারেন, ট্রেড যেন আপনার ক্লোজ করে দিতে না হয়। আরেকটা প্রশ্ন এখন প্রায় সময় আসে, অনেকে জানে না, আসছে এয়ারপোর্টে বা ম্যানচেস্টারে যাইতেছে, পকেটে করে 2000 পাউন্ড নিয়ে যাইতেছে, সামহাও পুলিশে স্টপ করছে এবং পুলিশ আপনার ক্যাশ সিজ করছে। দ্য পুলিশ হ্যাভ সিজড ক্যাশ ফ্রম মি, হোয়াট ক্যান বি ডান? এই প্রশ্নটা প্রায় সময় অনেক সময় আমার কাছে আসছে যে পুলিশ আমার কাছ থেকে ক্যাশ নিয়ে গেছে, এখন আমি কি করতে পারি? The Proceeds of Crime Act 2002 gives a police officer or revenue and customs officer the power to seize cash and then apply for its forfeiture. The revenue and customs officer এবং police officer under the Proceeds of Crime Act 2002 এখন কিন্তু মানুষের কাছ থেকে ক্যাশ সিজ করতে পারে এবং সেটা কোর্টে তারা দরখাস্ত করতে পারে ওই ক্যাশ ফরফিট করার জন্য, ফরফিচারের জন্য দরখাস্ত করতে পারে আপনার কোর্টের মধ্যে। It can only be seized if it is 1000 pound or more
and the officer has reasonable grounds for suspecting that the cash has been obtained through unlawful criminal conduct or it is intended for use in unlawful conduct. পুলিশ কিন্তু আপনার কাছ থেকে সিজ করতে পারে যদি এটা 1000 পাউন্ডের বেশি হয় অথবা এবং যদি গ্রাউন্ড থাকে ফর সাসপিশন দ্যাট এই পয়সাটা আনলফুল একটা ক্রিমিনাল কন্ডাক্ট থেকে আসছে অথবা এই পয়সাটা it is intended for use in unlawful conduct. এটা একটা আনলফুল কাজে এই পয়সাটা ইউজ করা হবে তখন তারা এটা সিজ করতে পারে। Once the cash has been seized, the prosecution can only retain the cash for 48 hours before they need to apply to the magistrate's court for the continued detention of the cash. পুলিশ পয়সাটা নিয়ে ওইটার উপর বসে থাকতে পারবে না, নিয়ে ওইটা যে চুপচাপ বসে থাকবে পয়সা নিয়ে গেল এটা হবে না, তাদেরকে কোর্টে 48 আওয়ার্সের বেশি যদি ওই পয়সা রাখতে হয় তাদেরকে কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে এবং কোর্ট ওইটা এক্সটেনশন করতে হবে ওই পয়সাটার জন্য যেন তারা রিটেইন করতে পারে, ওইটা সময় কোর্টকে গ্রান্ট করতে হবে। The court can only grant a period of detention for a period of 6 months. কোর্ট কিন্তু শুধু 6 মাসের জন্যই কিন্তু প্রথমে আপনার এটা গ্রান্ট করবে এক্সটেনশন আপ টু এ ম্যাক্সিমাম অফ 2 years, কিন্তু এটা আপ টু 2 বছর পর্যন্ত এটা এক্সটেনশন করতে পারে। You can apply at any time for the return of the cash. আপনি যে কোনো সময় কোর্টের মধ্যে দরখাস্ত করতে পারেন এবং বলতে পারেন যে আমার ক্যাশ আমার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। In order for the cash to be forfeited, the prosecution have to show on the balance of probabilities that cash obtained through unlawful conduct or is intended to be used in unlawful conduct. যে আপনার ফরফিট করতে হলে ওই পয়সাটা যদি আপনার সিজ করার পরে এটা যদি পুলিশ এটা রেখে দিতে হয় তাহলে পুলিশকে প্রুফ করতে হবে অন ব্যালেন্স অফ প্রবাবিলিটিস, যে একটা সবার জানা উচিত যে ক্রিমিনাল কেসে কিন্তু বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট আপনার ক্রিমিনাল কেসগুলো প্রুফ করতে হয়। তার মানে জুরি ট্রায়াল যখন হয় আপনার ক্রাউন কোর্টের মধ্যে 12 জন জুরির মধ্যে 10 জন জুরি যদি বলে গিলটি তখন গিলটি হবে, যদি 8 জন বা 9 জন জুরি মেম্বাররা যদি বলে যে নট গিলটি তখন এটা হবে না, 10 জনকে বলতে হবে। এইখানে কিন্তু আপনার সিভিল কেসের স্ট্যান্ডার্ড ক্যাশ ফর ফিচারটা অন ব্যালেন্স অফ প্রবাবিলিটিস আপনাকে পুলিশকে প্রুফ করতে হবে দ্যাট অন ব্যালেন্স দ্যাট 51% প্রুফ করতে হবে, মানে 50%-এর বেশি, মানে 51% যদি ব্যালেন্স অফ প্রবাবিলিটিস হয় তাহলে পুলিশ যদি বলে প্রুফ করতে পারে না এই পয়সাটা এটা ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি থেকে আসছে, এটা কোনো লফুল অ্যাক্টিভিটি থেকে আসে নাই এবং এই পয়সাটা ইউজ করা হবে একটা আনলফুল কন্ডাক্টে, তখন কোর্ট কিন্তু এটা অর্ডার করবে ওই ক্যাশটাকে সিজ করার মানে ফরফিট করার জন্য। Early legal advice is important in order to ensure that the cash has been seized legally and secure its return as soon as possible. সুতরাং যখনই আপনার 5000 পাউন্ড হোক 10,000 পাউন্ড হোক যখনই পুলিশে নিয়ে যাবে আপনার খুব কুইকলি আপনাকে লিগ্যাল অ্যাডভাইস নিতে হবে যাতে আপনি প্রপার অ্যাপ্লিকেশনগুলো কোর্টে করতে পারে এবং ওইটা রিটার্নের জন্য ব্যবস্থা করতে পারে এবং কোর্টের জন্য আপনার সলিসিটার মানে প্রিপারেশন করবে। Before I pass to my colleague Jeremy Benson QC, Jeremy, Yeah. just a few things I wanted to tell you. Is this news coming in the Sky News, and it says London gang murders on the rise. Then it goes on to say there were 80 London murders in the first half of 2018 with more than 1,300 stabbings. The overwhelming majority of these are gang related. All the murders, gang-related murders. There's a lot of other information, and the Metropolitan Police figures released recently show there has been
a 16% rise in knife crime in London, and at least 51 people have been stabbed to death. So you are the leader in the criminal law. You've been prosecuting, you've been defending so many cases, murder cases, all complicated cases. So all these headlines are coming. It's very worrying situation. And then we want our community members to know they have to be very careful in their actions. Well, the problem is that because it's a group activity, people don't realize that they can be liable for murder. So if you have 10 kids who are chasing another kid, and one has a baseball bat, for example, of the 10, and starts hitting the victim over the head and he dies, the other 9 kids who were chasing could be guilty of murder, even though they haven't landed a single blow. Yeah. And where you have knives, it is surprisingly easy to kill. One stab wound with even a small knife can kill. And where there's a group activity, the prosecution don't need to prove which one of the 10, in my example, caused the fatal blow. They could all be guilty of murder. And it's by participating. Simply being at the scene of a crime is not enough, but each party to the crime, each one of the 10, if they share the intention to cause some really serious harm and take part in some way by assisting, by encouraging the person who lands the blow, by simply giving them the courage by being present in the group, by making up the numbers, by driving the group to the scene, someone who provides or organises weapons, the person who lures the victim to the scene. All of them will be guilty of murder. And certainly if they are in a group who chase another young man and a murder occurs, it's likely they'll be charged with murder and there will be a trial. And so simply joining in and intending some really serious harm is enough. And then the penalty for murder, it makes not very much difference whether you are the person who lands the fatal blow or you are one of the other 9 who have chased and encouraged the attacker in that way. And the penalty for murder is life imprisonment. And then what happens is that the judge sets what is known as a tariff. In other words, the length of time before the person, the convicted individual, can be first of all considered for release by the parole board. And if a weapon is taken to the scene of a murder, that starting point is in the region of 25 years. So that means spending at least 25 years in prison before you can be considered for release. And so simply on the spur of the moment, deciding, yes, I'm going to join in chasing another young man through the streets, and that young man is then killed, you are at risk
of spending at least 25 years in prison. And even once you are released, you are on license for the rest of your life. And what that means is that the authorities can say where you live, can approve what you do, can approve who you associate with. And if you breach that license in any way, you can be taken back to prison and remain there for some considerable time. So the young man who runs in a group, who chases someone in a group, and there is a death, is risking that period in prison. Yeah. But it's a very serious problem. They don't realize the effects on the family of the deceased. They don't realize the effects on their own family when they are prosecuted, kept in custody prior to trial. The trauma of the trial on their family, and then the risk, the potential of ruining their lives because they will be in prison for a very long period of time. Yeah. It's heartbreaking, really. You see young defendants who, when you speak to them, are pleasant, intelligent, and basically they've thrown their lives away and ruined the lives of the family of the deceased. Yeah, I think we need to go for a short break again now. দর্শক, আপনারা শুনছিলেন জেরেমি বেনসন কিউসির কাছে। সে দীর্ঘ অনেক বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কিউসি, ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট। আপনার এই দেশের মধ্যে বিভিন্ন ক্রাউন কোর্টে উনি জাজ হিসাবে বসেন। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি। ব্রেকের পরে আমরা আবার আসবো। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম অ্যান্ড কো সলিসিটর্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি।